Guten Tag und willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Tourismus Namibia. Das ist natürlich unsere Sendung, wo wir Ihnen einige Themen bringen und dann natürlich am Ende Urlaubsideen unter Destinations und eben ganz am Ende nochmal eine kleine Reportage unter To the Point. Als erstes haben wir dann natürlich wie immer die Topics, aber ganz voran, ich bin Frank Steffen, natürlich Redakteur von der Allgemeinen Zeitung, aber eben auch zuständig für Tourismus Namibia. Ja, und als erstes die Topics. Ja, Topics, Themen der Woche und da haben wir als erstes Thema unsere Rhinos, also unsere Nashorn-Endometriose. Also in Namibia wurde zum ersten Mal ein Verfahren durchgeführt, um Nashornkühen mit Endometriose zu helfen. Der leitende Tierarzt auf dem Gebiet der Tierreproduktion aus Südafrika, Dr. Monet de la Rey, und seine Assistentin Carla Herbst besuchten kürzlich mit dem Team von Wildlife Vets Namibia das Projekt Rhino Mama, da haben wir schon öfter drüber geredet, und untersuchten dann einige Nashörner, die seit langem nicht mehr gekalbt hatten, also in einigen Fällen sogar noch nie. De la Rey und sein Unternehmen Embryo Plus begannen 1980 mit dem Einsatz von assistierten Reproduktionstechnologien bei Rindern, und bei diesen Techniken werden Spermien, Eizellen und Embryonen in vitro mit dem Ziel manipuliert, eine Schwangerschaft herbeizuführen. Und als in vitro bezeichnet man natürlich die organischen Prozesse, die außerhalb eines lebenden Organismus eben stattfinden, im Gegensatz zu denen, die in vivo, also im lebenden Organismus ablaufen. Naja, auf jeden Fall, und dann im Jahr 2017 gründete de la Rey dann eben die gemeinnützige Organisation Rhino Repro. Das Ziel von Rhino Repro ist es, das Überleben des Breitmaul- und Spitzenmaul-Nashorns zu sichern, indem eben die Arten mit ART-Methoden unterstützt werden. Und das Rhino Mama-Projekt sagte, dass sie also einen Besuch abstatten, weil es in ihrem Reservat 3 Nashornkühe gibt, die noch nie ein Kalb bekommen hatten. Und bei der Untersuchung wurde dann festgestellt, dass die Eierstöcke von 2 dieser Kühe nicht sehr gut aussehen und sie eben diese Endometriose hatten. Dabei handelt es sich natürlich um abnormale Wucherungen in mehreren Teilen der Gebärmutter, die eine Empfängnis eben erschweren. Also wurde ein Eingriff vorgenommen, um die Eierstöcke und die von ihnen produzierten Hormone im Wesentlichen wieder zurückzusetzen, also regelrecht ein Reset. Ja, und das sind unsere Rhinos in dieser Woche. Also mal sehen, ob das was bringt. Das Rhino Mama Projekt ist ja ziemlich aktiv da oben im Nordwesten, und wäre ja ganz gut, wenn wir wieder mal einen Schritt in die richtige Richtung machen und dabei eben sicher machen, dass diese Tiere uns erhalten bleiben. Ja, und dann haben wir als nächstes ein ganz interessantes Thema, also ein auf dem Kopf stehendes Haus. Das ist ein erstes Mal hier in Namibia, dass es sowas gibt jetzt. Und das auf dem Kopf stehende Haus auf der Erdbeerfarm Edenbury ist eine namibische Premiere und eben die neueste touristische Sensation. Das Haus wurde am vergangenen Wochenende offiziell eingeweiht und ist mit allen Möbeln in die entgegengesetzte Richtung eines typischen Gebäudes eben eingerichtet. Also alles, was unten ist, ist halt oben. Ist ja im Prinzip hier verkehrt rum jetzt, wenn man es mal richtig nimmt. Das eigentümliche Haus ist die Idee des Farmbesitzers. Also das ist Richard und Desiree van Wyk, und hat seit dem 29. Juli viele Social Media Influencer und eben Besucher angezogen. Die Edenbury Farm, früher unter dem Namen Naruchas bekannt, liegt nur 60 Kilometer vom Windhoek entfernt auf dem Weg nach Rehoboth. Und hier können natürlich Besucher das Upside-Down-Erlebnis genießen, Erdbeeren pflücken, picknicken und viele Familienaktivitäten unternehmen, so eben die Eigentümer. Edenbury ist übrigens das erste Unternehmen in Namibia, das dieses einzigartige Fotoerlebnis anbietet, bei dem man der Schwerkraft eben gewissermaßen trotzen kann, indem man eben auf der Decke läuft oder tanzt. Ja, wie man schon sieht, eigentlich müsste man das Foto ja genau andersrum jetzt hinhalten, aber dann wüssten Sie nicht genau, was wir Ihnen erklären wollen oder zeigen wollen. Ist ja nicht das erste auf dem Kopf stehende Haus, aber immerhin für Namibia ist es ein erstes Mal. Ja, und dann haben wir die UNWTO, das ist natürlich unsere Welttourismusorganisation. Und Namibia hat unter der Leitung der stellvertretenden Tourismusministerin Heather Sibungu an der 66. Sitzung der Kommission für Afrika teilgenommen, die am 28. Juli in Mauritius zu Ende ging.
Sie hat halt teilgenommen und wurde erfolgreich in den Exekutivrat dieser Organisation gewählt. Wir waren ja jetzt schon ein Weilchen lang immer wieder beschäftigt mit diesen Leuten. Also nach Angaben des Ministeriums ist dies ein großer Erfolg für Namibia und den Tourismussektor. Der Exekutivrat ist das Leitungsgremium der UNWTO, das den Haushalt, die Prioritätsprogramme und die Aktivitäten festlegt, um den Tourismus durch technische Hilfsprojekte in den Mitgliedsländern auf der ganzen Welt zu einem wirksamen Instrument für die Entwicklung zu machen. Also diese Errungenschaft steht im Einklang mit der nationalen Wachstums-, Entwicklungs- und Erholungsstrategie des Ministeriums, also unseres Tourismusministeriums, um Namibia in den Bereichen Marktkenntnis, Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltige Tourismuspolitik und Instrumente, Tourismusausbildung und Schulung maximale Vorteile zu schaffen. Das ist natürlich ein gutes Thema. Da haben wir dann endlich vielleicht diesen Zusammenhang später von diesen verschiedenen Initiativen, die Hanja gestartet hat, wo sie eben auch festgestellt haben, dass wir Leute ausbilden, die aber dann eigentlich gar nicht im Markt benötigt werden. Und so gehen die Bildungsgremien scheinbar auf einer Parallelspur zum Tourismus. Und all dieses wird ja jetzt insgesamt so ein bisschen besser angesprochen und hoffen wir, dass wir also auf die Art möglichst viele Menschen beschäftigen können. Ja, und das sind die Themen der Woche. Als nächstes haben wir natürlich die Destinations. Hello and welcome to today's Sports Rap Show. I am your host, Jesse Jackson Kauraifa. In replay, Namibia, who had won the toss for the first time on this tour. Good day everyone, time for international sports news, starting off with tennis news, both on the WTA for women's and Ja, willkommen zurück und Destinations, also Urlaubsziele, Reiseziele, wie immer man das nennen will. Und da werfen wir diesmal wieder mal einen Blick auf Goodfellas. Das ist hier gleich in der Nähe von NMH sogar, das ist von unserem Verlag. Ist ein wirklich, ja, ist ein nettes Restaurant. Ich war schon einige Mal da und Goodfellas Pizza und Pub nennt sich das, brachte seine Ofenpizzen 2019 nach Windhoek und in den schwierigen Zeiten der Pandemie natürlich und haben dadurch die gute Laune und Lachen in einer sehr schweren Zeit natürlich sehr gefördert. Das lebhafte Lokal hat einen gewissen Charme und Einheimische und Besucher schätzen das natürlich, aber auch für Sie als Besucher von auswärts, schauen Sie vorbei. Plaudern Sie mit den Besitzern und dem Personal und werfen Sie einen Blick auf eines der vielen geselligen Kleinode, die in der Hauptstadt verstreut sind. Also Goodfellas befindet sich in der Lilienkronstraße in Windhoek, also wirklich ein gemütlicher Ort. Das ist eigentlich das Wort, das ich vorhin gesucht habe. Man sitzt da gerne und bevor man sich versieht, ist der halbe Tag vorbei. Also kann Ihnen das wirklich empfehlen, aber hier ist auch eine kleine Videoaufnahme. Sunset sets in over Windhoek City, the capital of Namibia, a country often called Africa for beginners. You, after exploring the city, might be feeling also the hunger pangs setting in. And while Windhoek offers plenty of exotic delicacies, including kapana and pens and poikies and bokop, you might be in the mood for something a little bit more familiar. Come down to Robert Mugabe Avenue, here in the heart of town on the corner of Lillenkrantz Street, and see what you can find. Get yourself a killer pizza
And there's no better place in Windhoek to get a killer pizza than Goodfellas. Let's check it out. Hello, I'm Gabriel Fuma. I'm the bartender at Goodfellas. This is a place to be. We are well known for our best pizzas, the burgers and the steaks. It's bar here, the ambience is very nice. Come to visit Goodfellas. Goodfellas is good for the tourists and the locals as well. Very affordable. Thank you very much. Look at that. My name is Alexa Rack. I'm the owner of Goodfellas Pizza Pub. My partner, Shaw Bassingthwaite, and I, we own it. We started in 2021 during Corona time, which was a little bit tough, but we made it. Yeah, it's a great vibe. We've got live music every Saturday. Sometimes in the week we do bingo nights, which are very, very popular and much loved. Yeah, we're just trying to create a wonderful vibe for everybody, good service and good food, and our customers turn into family at the end of the night. Ja, und das war Goodfellas, und als nächstes wollen wir uns einem Bildhauer zuwenden. Und zwar ist das Malvin Mali Zimbanite. Das ist ein in Swakopmund ansässiger Bildhauer, also gleich da unten an der Mole, bei den Tennisbahnen in der Nähe. Und er hat dann eben mit unseren Leuten gesprochen über eben den Prozess des Steinmeißelns und eben sein Zielpublikum. Er ist auf dem Handwerksmarkt gleich neben dem Strandhotel, wie gesagt. Das ist, wenn man im Prinzip vom Café Anton runterläuft, an der Allee vorbei, in Richtung der Mole. Zum Strandhotel, wie gesagt. Aber wie gesagt, er macht ja einiges da. Ist ja viel schon beinahe geschnitzt, weil das eben was wir auch als Seifenstein hier oft beschreiben. Aber gucken Sie sich das Video an. My name is Malvin Zimbanete, Mali. I'm currently here at Kavita Market, Swakopmund. This is my art that I'm doing. I do stone carvings. These stones, they are coming from different places of Namibia. So what I do is I carve the rock into different things, like animals. I carve sculptures like soap dishes. So I use different set of tools, like I've got chisels, raspers, hacksaws, and different, and then from there I have to put them in water to make them smooth. The reason why I make them smooth is so that you can see the original color of the rock. So from here, see, this one is not yet smooth, still rough, and this is now smooth. So when it is smooth, then the original color is coming out. So mostly my customers, they are coming from, I can pretty much say, all over the world.
from Germany, France, Belgium, even few local people, they are starting to appreciate our art. So we really give thanks for that. Okay, to carve like a piece like this one, from the rock itself until it is like this, I can say it can take like a day or two until it is finished. Like now, tourists, they start coming end of July, and then August it is really booming until from August until December there. We are having a lot of customers, and then just after maybe mid of January, then it's becoming a bit tough. Like here, this area is owned by municipality, so we really appreciate they actually built for us better shades, and they are putting lighting so that when it is like dark, there is also lights and everything. So only now it's not yet completely finished, so I think they are going to be putting like shades so that our stock cannot have water, because here it's too much mist and showers, you know, and also windy. So when there are shades, then we are okay. Yes. Ja, und das war dann eben der Malvin, der uns da ein bisschen Näheres erklärt hat. Und das ist dann aber schon unsere beiden Destinations in dieser Woche. Als nächstes haben wir To the Point. E-Ticket, your online ticket solution for events and event marketing, bringing you ease of mind and making sure that your event gets out there. For more information, contact events@nhom.com.na. Ich bin hier am Schlafen, ja. Das Schuppentier, wir befassen uns ja immer mal wieder mit dem Schuppentier. Und es ist halt eine gefährdete und relativ unbekannte Art Tier immer noch. Jeder spricht zwar immer viel über Schuppentier, aber dann am Ende ist doch relativ wenig bekannt. Und da hatten wir schon verschiedene Male auf der Show auch die Kelsey Prediger. Und die ist ja Gründerin und Direktorin der Pangolin Conservation and Research Foundation. Die war mal ganz früher auch bei der Cheetah Foundation. Und die hat uns eben ein bisschen mehr über den Schutz dieser besonderen Tiere berichtet. Gucken Sie sich es nochmal an. My name is Kelsey Prediger, and I'm the founder and director of the Pangolin Conservation and Research Foundation. I'm also the secretariat of the Namibian Pangolin Working Group, which is chaired by Kenneth Wieseb of the Ministry of Environment, Forestry and Tourism. I am also an IUCN Pangolin Specialist Group member and the co-chair for Southern Africa. Some of the work that I do really focuses on research when it comes to pangolin ecology and the monitoring of live confiscated released pangolins. And this research is extremely beneficial because we learn a lot about pangolins where we know very little information. I completed my Master's of Natural Resource Management, focused specifically on pangolin ecology, where we looked at home range sizes, prey preference, and burrow selection in one population in central Namibia.
And with this information, we are able to get a better understanding that their preferences vary across habitats and regions, and that we need to do more research to understand what they eat in different areas of the country. But this has been beneficial in helping us develop guidelines for pangolins, as well as drafting the National Conservation Management Plan. I've gotten into conservation because I've had a passion for wildlife, and I really enjoy helping a species, and that's kind of what got me involved with pangolins. They're the most trafficked mammal, but very under-researched. We still have a lot that we can learn about the species. Some of the successes include completing my master's degree. All of the research that I've completed is underway for publication, as well as accomplishments of the Namibian Pangolin Working Group. We have created transport guidelines, release guidelines, as well as a first responders handbook, which we've trained over 140 first responders on as the Namibian Pangolin Working Group. We've also created an ecology poster for Namibia that's currently being distributed to schools in all the different regions and communities. We have also an awareness poster that was redeveloped. So there's been quite a lot of accomplishments, I would say, in the past year for pangolins. And as we move forward, we hope to tag every single live confiscated released pangolin to gain an understanding of their survival and survival strategies, as well as their impact on resident pangolins. A little bit of an explanation on how we track pangolins. We have a couple different tracking systems. So we have a VHF, which is very high frequency transmitter. And this transmitter, we are able to locate it using an antenna and a handheld device. So we use this device to track the transmitter. Basically, it's tracking a radio frequency, and we'll get a beep, and the closer you get, the stronger the signal. So that allows us to locate the animal, but it doesn't collect any data for us. So you actively have to find the animal every time that you're tracking it. And the range on that transmitter is only about, at maximum, 1 to 2 kilometers. If they're underground in a burrow, it could be as little as 10 meters. And so, having said that, confiscated pangolins can move large distances over a short period of time, as well as dispersing pangolins. So we have a satellite transmitter. I didn't mention with the other one, but here you can see we have a bolt, nut, and washer. The end of the pangolin scale is non-vascularized, meaning there's no nerves or feeling. So we drill a hole through the scale and attach this onto the scale. And with this transmitter, we're actually able to track the movement, because this transmitter communicates to the satellites in the sky, which then communicate to the computer. And we can see where the pangolin is moving, and it actually will collect a lot of data for us, such as how fast it was moving, the position of the transmitter, as well as the temperature around. So we get a lot of information from these two things, and it's a really valuable resource to understand what happens with pangolins. Because they're predominantly nocturnal, not everywhere can we consistently track them with VHF transmitters due to other dangerous wildlife and circumstances. So we can gain a lot of information by using these together. We use both tags because in some situations carnivores will bite a transmitter off, and it's a backup plan. If one is off, we still have a means to relocate the animal. When it comes to the satellite tracking, it's not a cheap thing, it's a bit expensive. And so the first GPS satellite tracked pangolin was in July of 2020. She's still doing well. You can actually read a little bit about her story on the Conservation Namibia website blog. And this year, we only got transmitters in the second half of the year, but we were able to fit 5. And our goal for this year is to be able to fit every single live confiscated pangolin with a satellite tracker. And there's on average 30 live confiscated pangolins per year, give or take. My final take-home message to Namibians about pangolins are that we should really work together to raise awareness and protect them.
They are a prehistoric, basically, species that's been around for nearly 85 million years, and they've only come under threat recently due to the trafficking of the species. And they do provide valuable resources for Namibians far and wide. If you recall the really dry years we had in 2018, 2019, quite a few pangolins died, as well as livestock and wildlife. And pangolins actually consume a large number of ants and termites, up to 7 million per year, actually. And the species they choose are actually harvesting species, meaning the ants and termites they eat target grasses and organic material, which in turn is food for wildlife and livestock. So having a healthy population of pangolins in your area is much more valuable than removing them from wildlife. So a happy pangolin is a wild pangolin. Welcome to My.NA Cars, your ultimate destination for everything automotive. I am your host, Diana Master. Teamwork makes the dream work, right? Discover the latest models, innovative technologies, and expert insights from our passionate hosts. Learn essential maintenance tips and get exclusive behind-the-scenes access to the automotive industry. Don't miss My.NA Cars on NTV every Thursday at 2100 hours. Tune in and ignite your passion for automobiles. Ja, unsere Schuppentiere, Pangoline, wie immer man sie nennen will, ist es halt eine bedrohte Tierart und ist natürlich immer ganz schön zu wissen, dass sich doch noch einige Menschen darum kümmern, wie wir uns diese Tiere erhalten können. Ja, und damit verbleibe ich in dieser Woche, denn das ist das Ende unserer Show. Ich hoffe, es war ein wenig informativ und interessant und ich sehe Sie dann wieder in einer Woche zur selben Zeit an derselben Stelle. Und hoffe, Sie haben noch ein schönes Wochenende und vor allen Dingen eine gute Woche vor sich. Bis dann. Tschüss.